Var ya Serdar. Beşte oturuyordu. Bir tane Se.
Ses prova 1-2. Ses prova ses. Az önce bir cızdı sanki bu ya. Ses prova. Ses 1-2 ses. Ses prova. Ses deneme soundcheck. Ses deneme bir. Ses deneme.
Welcome to the second day of the panel here in Winter League in Antalya, Turkey. And today we are going to discuss and we are going to focus on the women's football. As we all know, like the impact of the woman for every part of life are so important for our generation and for our young generation. Also, as I said, the quote said, a girl with a dream becomes woman with a vision. I was always supporting, as by myself, women's rights, and I'm going to do some sports events and also a sports TV show about women in sports industry. So I interviewed with the woman who is in the football, in volleyball, like every part of the sports. And here are the things that if they really want to do something, like they seriously going to get an action, and it is also so inspiring for the upcoming future of the young girls also. So we need to have a role models. Like today I'm going to announce, as I was following from the past in that industry, in focusing the women's football, are we equal or the same? And the moderator is going to have our Didem KARAGENC as a moderator. She's also a captain of the national team, women's national football team, and she's also a player in Beşiktaş Football Club. So, Didem KARAGENC, you're going to come to the stage. You can sit by the... Okay. And as a speaker, we're going to have also head coach of the women's team, and Dr. Liesel Geertsema, medical manager at FIFA World Cup Qatar. Professor Tennur Yerlusulapa, lecturer from Akdeniz University. With your applause, please, we will have her. Welcome. Okay, and this event also sponsored by ArrangeFriendly.com, and it's also a main sponsor of this panel from last year's panel. And here we go to the other speaker that I need to update it, like the list of this updated list. Yeah, and also Berna, YENICERI, football player at Galatasaray football club. Dr. Anıl Işık, founder at Monilab, and also Suat OKYAR, head coach of the women team at Beşiktaş Football Club. This is another list. And also Hatice Bahar, OZGUVENC, head coach of women team at Fatih Karagumruk Football Club. I will give it to the stage. Have a great. Teşekkürler. Herkese merhaba. Ben Didem KARAGENC. Ülkemizde ve dünyada yaşanan toplumsal ve çevresel sorunların çözümünde sporun iyileştirici ve çevresel ve birleştirici gücünü kullanan, spor yoluyla değer yaratmaya görev edinmiş, birbirinden değerli konuklarımızı dinleyeceğimiz "Eşit miyiz yoksa aynı mı?" isimli panelimize hoş geldiniz. Futbol günümüzde bir spor branşı olmanın çok ötesinde çok büyük bir ekonomiye sahip olan dev bir endüstri haline geldi. Toplum üzerinde inanılmaz bir güçlü etkisi var. Kadın futbolu ise bu büyük endüstride daha az destek bulan, daha az önemsenen ve sürdürülebilirliği daha az olduğu bir alan iken şimdi daha çok önem verilmeye başlanan ve günümüzdeki yıllarda daha çok gelişen, kadınların da tıpkı erkekler gibi bu işi yapabileceğine inanan insanlar ve firmalar sayesinde gelişimin içerisinde olan bir alan olmakta. Kadın futbolu toplumsal cinsiyet eşitliğinde ön yargıları fark ettirmek ve bu ön yargıları kırmak için bulunmaz bir alan. Bunu size şöyle örneklendirebilirim. Kadın futbolu tüm dünyada, özellikle zor koşulların olduğu ülkelerde kadınların sosyal hayata katılması için çok önemli bir araç ve çok fazla kadına gelir ve eğitim, burs, meslek imkanı sunan bir alan olmakta. Bazı kız çocuklarının dışarı çıkıp futbol oynaması bile imkansızken şehir değiştiriyorlar ve ülke geziyorlar ki aramızda böyle arkadaşlarımız da var. Kadın futbolunun bu anlamda bir devrim yaratabileceğine ve gelecek nesiller için çok olumlu yollar açabileceğine inanıyorum. Burada Suat hocama dönmek istiyorum.
toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında erkek egemenliğinde olan bir alanda uzun yıllardır kendisi başarılı bir kariyere sahip. Hem milli takım kariyerinde kadınlarla çok uzun yıllar çalıştı. Kendisi şu an benim teknik direktörüm ve milli takımda da beraber çalışma fırsatı bulduk. Aynı zamanda erkek milli takımlarında da çok başarılı görevlere imza attınız hocam. Sizce bu kadın erkek panelimizin de konusu olan aynı mı, eşit mi? Bu anlamda sizin değerli yorumlarınız bizim için çok önemli. Bir şeyler söylemek isterseniz. Çok teşekkürler. Çok güzel bir giriş yaptınız. Yani öncelikle tabii ki biz her şeyimizle bu alanda olmak istiyoruz. Samimi, gerçek bir çalışmanın içinde olmak istiyoruz. Yani benim en başından beri mottom böyleydi. Kendi sporculuğumda olsun, milli takım kariyerimde olsun, kadın ve erkeklerle birçok başarılar kazandık. Ayrı ayrı. Hepsinin keyfi çok yüksek. Tabii burada işleyişte biz aynı şeyde durmalıyız. Yani aynı duyguda olmalıyız, aynı çalışmaları yapmalıyız. Burada kadın futbolunda bunu hissettirdiğiniz zaman bence önemsendiğini ve ciddiye alındığını anladıkları anda daha çok geri bildirim aldım ben. Kesinlikle eşit olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü işte dediğiniz gibi yani Ümit Milli Takım seviyesinde veya son Avrupa Şampiyonası'na katılan U17 milli takımımızda da ben görev aldım. Oradan eksik bir çalışma yapmıyoruz. Zaten beraber yapıyoruz biliyorsun. Bunu tabii uzun süreye yaymak gerekiyor. Daha donanımlı, akılcı kullanmak gerekiyor. Peşinden koşmak gerekiyor bu hayallerin. İnancımız tam bununla ilgili. Ben tam anlamıyla programın içindeyim. Hocam insanlar kadın futbolu dendiğinde hep acaba erkekler gibi aynı sahada mı antrenman yapıyorlar veya işte aynı topla mı oynuyorlar, aynı sürede mi oynuyorlar? Bu gibi şeyler geliyordu hep akıllara. Tabii bu son yıllarda değişti. Hani bu konuda ne demek istersiniz? Yani antrenman şekli söylediğiniz gibi aynı, işte toplantılarımız aynı veya verdiğimiz emek, harcadığımız süreler aynı. Hani biraz böyle işleyişten de bize bahsedebilir misiniz? Evet, bahsedelim. Yani şöyle, aynı dediğiniz gibi ben milli takımlarda çalışırken, yani kayıt dışı söylüyorum, bazı hocalarım işte siz de 11'e 11 mi oynuyorsunuz gibi, yani oranın içindeyken böyle şeyler olabiliyordu. Fakat bugün geldiğimiz noktada sponsorların katılımı, ligin gelişmesi, kıymetli büyük takımların katılımıyla bu program çok daha iyi bir seviyeye geldi. Biz de bunun paralelinde hakkını vermemiz gerekir. Zaten mesleki olarak yani kendimize duyduğumuz saygı, takımımıza duyduğumuz saygı, futbola duyduğumuz saygıyla ilgili en iyisini, en donanımlısını biz vermek zorundayız. Sonuçlarını, gelişimini beraber görmek çok heyecan verici. Yani buradaki gelişimi ben çok görüyorum. Yani tek tek işte hepinizle yaşadık bir sürü sporcularımızla. Kendileri olan güvenleri, futbolu düşünmeleri, modern futbolu izleyip takip etmeleri, onu sahada uygulamaları, tutkuyla bağlanmaları benim için çok önemli. Kendilerine olan güvenleri, yani şöyle küçük bir örnek verirsek işte ilk baştan başlamış bir oyuncu bakkaldan bir ekmek alırken bile bana bir ekmek verir misin gibi net ifade kullanabiliyor. Eskiden konuşamazdı gibi. Çok şu anda ben bunun farkındalığının oluştuğunu görüyorum. Yani kadınlar da erkekler kadar tutkulu ve bu işi severek yapıyor diyebiliriz değil mi hocam? Kesinlikle diyebiliriz. Kesinlikle hayallerin peşindeler. Mükemmel gidiyor her şey. Biz de buna küçük bir katkıda bile bulunsak tamamıyla burada olarak bütün desteğimizle yanınızdayız. Katkılarınızı hissetmemek mümkün değil hocam. Çok teşekkür ederim. Bahar hocama dönmek istiyorum. Bahar hocamla da geçen sene beraberdik. Beşiktaş Kadın Futbol Takımında bir şampiyonluk yaşadık. Hocam diyorum ama daha öncesinde benim ablamdı. Milli takımda da beraber görev aldık. Ve şu anda teknik direktörlük hayatına geçti. Onu gururla izliyoruz, takip ediyoruz. Beraber başarılar da alıyoruz. Hani hocam siz bu işin içinden, temelinden gelen birisi olarak hani şu andaki kariyerinizde kadınlarla çalışmanın ne gibi farklılıkları olduğunu, hani yani oyunculuktan geldiniz, ne gibi zorluklar olduğunu birazcık bize siz de anlatabilir misiniz? Teşekkür ederim söylediğin her şey için. Şampiyonlukta en büyük katkı sizlerin. Biz sadece yan taraftaydık, onu özellikle söyleyeyim.
Suat hocama da yeni görevinde başarılar diliyorum tekrardan. 22 yıl kadın futbolunun en üst liglerinde futbol oynadım. Lisanslı futbolcuydum. 1,5 yıl kadar da Almanya'da futbolumu icra ettim. Tabii ben oraya gittiğimde 2001 yılında maalesef ülkemizin 20 yıl geride olduğunu gördüm. Çünkü orada gittiğim yıl Bundesliga'da takımınız varsa mutlaka, erkek takımınız varsa kadın takımınız zorunluluğu vardı. Daha bize bu 2023'teyiz. Daha yeni geliyor. Bu şart UEFA'dan kaynaklı. Bir 20 yıl kadar gerideyiz. Bu işin gerçeği aslında. Şimdi ben oyuncularım gibi sahadan geldim ve onların burada küçücük bir artım var diğer hocalarımıza göre. Onlarla birlikte aynı ortamı soluyorum ve onların içinden geldiğim için sorunları birazcık daha yakınım. Kadın futbolunun tamamen başarıya endeksli olmasının en büyük sebebi tabii ki çalışma ama %40'ı da duygusallık. İnsan fizyolojisi ve psikolojisi kadında çok farklı. Bunu anlamak bayağı zor. Bazen ben içlerinden geldiğim halde bunu idare etmekte zorlanabiliyorum. Ve özellikle şartların eşit olduğundan konuşuyoruz ama şartlar hiçbir şekilde eşit değil. Benim sporcularım başka bir işte çalışıyor, 9 saat ayakta kalıyor. Antrenmana gelmek için 1,5 saat metrobüs kullanıyorlar İstanbul gibi şartta. 10 saatlik eforun üstüne antrenmana çıkıyorlar. Antrenmanda bilmiyorum, Suat hocam da belki aynı şeyleri yaşıyordur. %100 bir efor, performans aldığımızı düşünmüyorum. Alsak çok daha farklı yerlerde olur Türkiye milli takımımız. Çünkü bizim başarımız milli takıma yansıyor ve milli takımda ne kadar hazır arkadaşlarımızı gönderirsek onlar da o kadar başarılı olacaklar. Şartlar bir gün eşitlendiğinde kendi araçlarıyla direkt antrenmana geldiklerinde ve evlerine döndüklerinde istediğini yiyebildiklerinde protein ve karbonhidrattan bahsediyorum. Kadın futbolundaki çoğu oyuncunun B12'si ve demiri maalesef istenilen düzeyde değil. Bilim denilen bir gerçek var. Bir başarı isteniyorsa ilk önce sağlıklı ortam yaratılması gerekiyor. İnşallah bir gün sporcu kardeşlerim kendi araçlarıyla antrenmana gelip tesiste istedikleri yemeği yiyip tekrar arabalarıyla o güzel evlerine dönüp güzel bir yaşantı yaşayıp sahaya da %100'lerini verebilirler. Benim tek arzum bu. İnşallah onların da sesi olabilmişizdir. Teşekkürler hocam. Eşitlik dediğimizde ilk önce bu eşitliği sağlarsak milli takımımızda bir gün çok farklı yerlerde olacak eminim. Hepimizin temennisi hocam o yönde zaten. Hani söylediğiniz gibi ama kadın futbolu şu anda gelişmekte ve gelişiyor. Evet. Söylediğiniz şartlar belki birazcık daha oluşmaya başladı. Daha önceki dönemlerde daha zorluklar yaşıyorduk. Her kadın futbolcu mutlaka ek bir meslek yapmak zorunluluğunda. Çünkü aldığımız ücretler hayatımızı idame ettirmemizde zorluklar çektiriyordu. O yüzden mutlaka bir ek iş yapıyorduk. Tam da bu anlamda Berna'ya dönmek istiyorum. Ben arayı bulma. İkimiz de öğretmeniz. Berna da öğretmen, ben de öğretmenim. Ve bu anlamda çok büyük zorluklar yaşadık. Hala da yaşamaya devam ediyoruz. Şu anda Berna öğretmenlik mesleğini yaparken belli zorluklar yaşıyor ve onları hani burada anlatmanı istiyorum. Ben biraz daha bağlayıcı taraf olayım o zaman, tamam, sporcu gözüyle. Evet, eşit miyiz? Değiliz tabii ki. Ama futbol, kadın futbolu, erkek futbolu diye ayırmıyoruz. Futbol sadece futbol mottosuyla ilerliyoruz. O yüzden futbol konusunda orada eşitiz. Ama dışarıya döndüğümüzde evet eşit miyiz? Değiliz. Öğretmenim, eğitimciyim aynı zamanda ve Afyonkarahisar'da öğretmenlik yapıyorum ben. Evet, maçtan çıktıktan sonra mesleğimi devam ettirmem gerekiyor ve yaklaşık 8-9 saatlik bir maçtan sonra 8-9 saatlik yol gittiğimiz oluyor okulumuza devam edebilmemiz için. Burada eşit değiliz öncelikle. Çünkü öğretmenlik yapmamızın nedeni evet çocukları mesleği seviyor olmamızdan kaynaklanıyor. Ama aynı zamanda şu da var, hayatımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Futbol
sadece belirli bir yaşa kadar oynayabiliyoruz. Evet, ondan sonrasında hepimizin hedefleri var. Antrenör olabiliriz, yönetim kısmında olmak istiyoruz. Kadın futbolunu tanıdığımız, bildiğimiz için. Ama futbol bittikten sonra, kariyerimizi sonlandırdıktan sonra kendimizi, hayatımızı daha doğrusu devam ettirebilmemiz için öğretmenlik yapmamız gerekiyor. Yani hepimiz bu konuda böyle ilerliyoruz. O yüzden eşit değiliz demek istiyorum ben. Yani Umarım çok öyle haklısın. oluruz. Yani biz içinde olduğumuz için belki bunları çok yakından yaşıyoruz ama buradaki konuklar, seyirciler belki bu durumlara çok fazla hakim değiller. Hani o yüzden bunları özellikle senden duymalarını istedim. Çünkü gerçekten bunu yaşayan bilir. Evet, yani bir de affedersin şöyle bir şey daha var. Evet, büyük camialarda oynuyoruz. Destekleri biz kadın sporculara çok fazla. Kulüplerimizin, kulüp başkanlarımızın, yönetimimizin. Bu konuda onlar bizim arkamızda olmasa emin olun biz bu kadar belki futbolu sevmiyor olabilirdik. Bu kadar gönülden bu işi yapmıyor olabilirdik. Ben 9 saat yolu çekmiyor olabilirdim. Yani biz burada hocalarım için konuşmuyorum. Didem'le aynı fikirde olduğumuzu düşündüğüm için konuşuyorum. Biz bu işi gerçekten gönülden yapıyoruz. Ben 9 yaşından beri lisanslı olarak futbol oynuyorum. Keza Didem de öyle. Sayısız kupa kaldırdık. Bu tamamen futbola olan sevgimizden kaynaklanıyor. Yani belki çoğu erkek sporcuya baktığında hani bu kadar duygusal olarak Evet. bir işe bağlanıp bu kadar tutkuyla bu işi yapmayabilirdi ama biz her zaman işimizin peşinden tutkuyla koştuk ve maddiyatı hep ikinci plana attık. Bizim için o kupayı kaldırmak bu hayatta yaşadığımız en büyük mutluluklardan Kesinlikle. bir tanesi oldu. de Bunu kadın yaşamak olmak. için, bunu almak için, o milli formayı tekrar giymek için yaşayıp yaşamaya devam ediyoruz. Liesel'e dönmek istiyorum. Öncelikle hoş geldin aramıza. Doktor olduğunu duydum ve çok kulüplerde de görev aldığını, Avrupa'da, dünya çapında bir sürü kulüpte görev aldığını duydum. Hani tam da bu anlamda kadınla erkek arasındaki eşitlikten ve eşitsizlikten bahsederken bir doktor olarak bir kadınla bir erkek arasındaki fark nedir? Yani sakatlandıktan sonraki geri dönüşler nasıl oluyor? İki grup arasında bir fark var mı? Ya da hani oradan bize anlatmak istediğin bir anı, bir hikaye, bunların üzerine söylemek istediğin bir şey varsa dinlemekten keyif duyarız. Thank you very much for asking me. Actually, I'm touching on this in my talk, but to be honest with you, for sure, I'm sure there must be differences between men and women, but the problem is we don't know. And the reason we don't know is because we don't research it. So we just assume, we assume there are differences, but when it comes to actually treating somebody, we apply what we've learned in the men and we just simply do that in the women. And we cannot do that because they're not the same. So, yes, I think there are differences, but I don't know. Çok teşekkür ederim. Hani belki ellerinde bir veri vardır diye ben de düşünmüştüm. O yüzden bir sormuştum. Hani onun bize anlatmak istediği başka bir anı var mı? Oradaki gördüğü kadın futbolundan. So for sure, we know that women get more ACL injuries than men do. We also know that they are younger when they get ACL injuries, and this is very important because ACL injuries are associated with osteoarthritis. So that means if you're 16 years old when you get your ACL rupture, by the time you're 36, you're likely to already have arthritis, and this is a disaster for a young woman, as you can imagine. We also know women have more concussions, and when they get the concussions, they're worse than they are for the men. We know there are fewer groin injuries, for instance, so there's quite big differences in terms of the types of injuries, and even if they get the same injury, how they experience those injuries. Evet, yani çok teşekkür ederiz. Ülkemizdeki kadın futboluna tekrardan geri dönmek istiyorum. Şu anda hala gelişiyor ve gelişmekte diye konuştuk. Ve Türkiye Futbol Federasyonu Sayın Başkanımız Mehmet Büyükekşi de bununla ilgili çok güzel açıklamalar yapmış.
FIFA'nın hedefi 2026 yılına kadar 60 milyon kadının ve kız çocuğunun futbol oynamasını sağlamak. UEFA'nın araştırmalarına göre Avrupa'da 144 milyon kadın taraftar var. 2033 yılında bu sayının 328 milyon olması bekleniyor. Türkiye'de 5-19 yaş arasında 11 milyon kız çocuğumuz var. Biraz önce açıkladığım strateji çalışmamızla birlikte hem kadınlarımızın hem kız çocuklarımız için bir hedef belirleyeceğiz. Yine aynı şekilde maçların fair play ruhuyla oynanmasını teşvik ederek stadyumlardaki kadın ve kız çocuklarımızın sayısını arttıracağız diye bir açıklamada bulunmuş. Zaten Türkiye Futbol Federasyonu'nun son yıllardaki kadın futboluna verdiği destek herkesin gördüğü bir şey ve ülkemizde de geliştiğini farkındayız. Markaların yaptığı yatırımlarla birlikte milli takımımızda aldığımız başarılarla beraber liglerimizin yayınlanması televizyonlarda, kadın futbolunun bilinirliğini, popülerliğini ve bununla beraber de markaların daha çok gelmesini, tabii ki Avrupa'daki kadın futbolunun da bunda çok büyük etkisi var. Hocam bu anlamda kadın futbolunun gelişmesinde, değişmesinde hani bu işin en başından doğduğu günden bugüne kadar gören birisi olarak siz ne dersiniz? Ya tabii 97 yılında başladığımızda 10 yıl sonra kadın futbolu uçacak demişlerdi. İşte şimdi daha kendine gelmeye başladı. Tabii bu durumda takımlara destek şart, sponsorluklar önemli, çok fazla önemli. Çünkü takımlar bir yere kadar yöneticiler, işte başkanlar bir yere kadar destekleyebiliyor. Çünkü biz galibiyet kazandığımızda kulübümüze hiçbir getiri sağlamıyoruz. Maalesef şu an sponsorlar haricinde ligle ilgili bir gelirimiz yok. Tabii ki yayınlandığında işte farklı mecralar olayın içine girdiğinde sponsorluklarla birlikte çok daha güçlü olacağız. Hem biz hem kulübümüz hem sporcular. Bu zaten şu anda bildiğiniz üzere çok farklı şeyler yaşamaya başladık. Siz başladığınız yıllarda mesela hani kaç tane takım vardı hocam? Mesela şu anki ben takım sayısı başladığımda çok fazla. 97 yılında o 13-14 tane takım vardı işte. Hani şu an geldiği nokta mesela hayal edilebilecek bir nokta değildi hiçbirimiz için. Ya kesinlikle öyle. Zaten 2 yıl önce 2020 yılında yaşanılan şampiyonluktan sonra biz bile hepimiz ekranlarda şunu söyledik. Lütfen diğer büyük takımları lige bekliyoruz. Biz beraber yarışmak istiyoruz dedik. Yoksa 6-7 yıl Beşiktaş bu konuda domine olmuş ligde. Hiç kimseyi de çağırma ihtiyacı duymayabilir. Tek başına devam eder liderliğe. Tabii. Ama beraber olup, birlikte olup yarışmak çok daha büyük bir Rekabetin olay. olduğu her yerde gelişimde. Kesinlikle. Şimdi geldiğimiz yer çamurlu sularla ayaklarımızı yıkıyorduk. Şimdi gayet iyi ortamlarda, iyi tesislerde. Berna daha iyi bilir belki. Hocam pas attı Berna sana yani. Benim Bize atmama de gerek anlatın. kalmadı. Aynen. Şu anki durum tabii biraz önce anlattığımız duruma göre çok daha farklı. Daha iyi olacak sizlerle birlikte. Ama bol bol sponsorluklar bütün kulüplerimize A'dan Z'ye bekliyoruz. İnşallah ligimizde televizyondan yayınlandığında formaların her yeri dolacak. O da sizlere yansıyacak, kulüplere yansıyacak. Çok güzel olacak. Bana mı? Evet. Ben Bahar hocama katılıyorum. Şöyle katılıyorum. Çok lüks yaşıyorum diyecek şimdi. Hem Beşiktaş'ta hem Galatasaray'da şu anda oynayan bir sporcu olarak konuşayım o zaman. Suat hocam biraz şey ama. Ya şöyle tabii ki büyük kulüplerin bu camiaya yani kadın futboluna girmiş olmaları biz kadın futbolcular açısından inanılmaz önem arz etmiş durumda. Ve şöyle söyleyeyim, o büyük kulüplerin formasını giymek otomatik olarak sahada seni çok farklı bir motivasyonla oynamanı sağlıyor. Şöyle kendi kulübümden örnek verecek olursam bu hafta Fenerbahçe işte Galatasaray derbimiz var. Cumartesi oynanacak. Ve biz bunu statta oynamak istiyoruz tabii ki doğal olarak. Büyük ihtimalle de statta oynanacak ve bu kadın futbol açısından tabii ki bunu Beşiktaş'ın önderliğinde oldu. Tüm büyük camiaların kadın futbolun içine girmiş olmasıyla. Umarım orada da bir Galatasaray taraftarı açısından değil de kadın futbolunu geliştirebilecek maç severler olması için Ya Federasyon uğraşıyoruz. Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin dediği gibi yani
stadyumdaki kadın ve kız çocuklarımızın sayısını da arttıracağız. Evet. Yani tam olarak bizim de yapmak istediğimiz o kız Kesinlikle. çocuklarını stadyuma çekmek olacaktır. Evet. Peki Suat Hocam size sorayım. Gelecekte peki ne görüyorsunuz? Yani bu işin geleceğinde nerede olacağız? Yani kadın futbolunun geleceğini nasıl görüyorsunuz ülkemizde? Yakın dönem için konuşuyorum. Valla çok eksi bir noktadan çok iyi bir noktaya gelmiş durumda şu anda. Yani kendi açımızdan. Tabii dünyayla kıyaslanarak değil ama hepimizin de gördüğü gibi işte büyük kulüplerin bu işin içine katılması, sponsor destekleri, bütün paydaşlar çok önemli. Eğer bu gerçekçi destek devam ederse ama maçların yayınlanması çok önemli. Yani o markalar kendilerini görmeleri lazım. Bu çok önemli bir nokta. Burada Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bunu beklentimiz çok büyük. Yani bu maçların yayınlanması gerçek bir gelişimi gösterecektir. Bu da tabii takımların daha donanımlı olmasına, gerçekçi bir rekabet oluşmasına, daha kaliteli yabancı oyuncuların ülkemize gelmesine, gelen yabancı oyuncuların paralelinde bizim ülkemizin oyuncularının da o seviyelere çıkmak için daha çok gayret etmesinde, daha iyi imkanlarla, işte hocamın dediği gibi daha güzel dinlenerek, daha iyi tesislerde, doğal çimde antrenmanını yapması, doğal çimde maçını yapması. Yani bir konuşuyoruz tabii, biz burada hep birlikteyiz ama birçok eksikliğimizle beraber böyle sarılıyoruz programa. Tabii herkesten de bu konuda yardımlar bekliyorum. Ben hem lig olarak hem milli takım bazında kesinlikle doğru gelişimle, bu doğru destekle, doğru paydaşların katılımıyla iyi bir noktaya geleceğini umut ediyorum. Umarım zaten onun dışında herhangi bir yerde bulunma ihtimalim yok. Yani tamamen her gün bu programın daha iyi parlaması için, sizlerin ve programın değerli olması için benim biriktirdiğim ne varsa bu işin aklımla, bilgimle, emeğimle bunun içindeyim. Yani bu böyle hani destek bulunmak böyle bazen çok böyle küçük bir ana indirgeniyor bu. İşte kadınlara şiddet uygulanmasın. Yani sadece bu değil yani. Gerçekten ona değer verip ona saygı duyup bütün emeğinle orada olmak, onları anlamak. Yani kadın, erkek, yani futbolun bir dili var. Bu evrensel bir dil. Bunu yakalamak lazım. Sporcuları tanımak gerekiyor. Yapmak gerekiyor. Bazısına sert, bazısına daha yumuşak gerekiyor gibi. Yani tamamen anlamakla ilgili. Birbirimizi anlamalıyız. Bence anladıktan sonra gelişmemenin imkansız yani. Kesinlikle bir gelişimden söz edebiliriz o zaman. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Liesel'in bir sunumu var. İsterse onu yapabilir. Yeah. Yeah. Okay. Good. I'll just get the clicker. Okay. So I just want to say thank you to the organizers for asking me to come to this. I'm really honored to be here. We've just heard quite a few things about where women's football is right now, but I think it's important to go back to the beginning and ask, where did this all start? I'll just see. I wonder if somebody can help me with this. Maybe. No? Thank you. Which one? Ah, thank you very much. Perfect. Green. Okay, so where did it all start? This is a painting by Du Jin, who's a Ming Dynasty painter. And what he's depicting there is a group of women playing something called kuju. So kuju was an ancient Chinese form of football. And women were playing this definitely by somewhere between, in the Tang Dynasty, somewhere between 600 and 900 AD. And possibly much earlier than that. But what is really interesting here, and I should say that kuju is considered to be one of the ancestors of modern football. But what's really interesting here is that there's some suggestions that women were actually treated, they were being trained professionally to play, and they were not just playing against each other, they were also playing against men. Unfortunately, in the Ming Dynasty, kuju was outlawed, and so slowly it started dying in the East. So, fast forward to 12th century England, when
there seemed to be a resurgence of football type of sports. And this was something halfway between football and rugby, and it was quite violent at the time. But people started getting more interested in this, to such an extent that in 1863, the Football Association was formed in London. And from that point onward, it became really popular, both with men and women, until eventually, in 1920, there was a football match between two clubs in the UK, and they actually attracted 53,000 people to that match, which incidentally was more people than what was attracted to the men's FA Cup final that same year. So, where's women's football today? Actually, what I should ask is not where's women's football, because it's football we're talking about. So value is, or players are valued in monetary terms. So I should really ask, what are women or female football players worth today? And if you look at the figures, it seems about 4% of what men are worth. So if you look at the last 4 sets of World Cups, on average, women have been paid about 4% of what the men have been paid. Now, some people would say, oh, but that's fair enough, because men's football is a lot more attractive than women's football. And to some degree, they would be correct, because over the same 4 football World Cups, the women have only attracted maybe 54% on average of the attendances at the men's matches. But if you ask me, I would say that paying somebody 4% when they actually have an impact that's 54% of that of the men means to me they're not really getting valued. But you can say, okay, that's globally. We know that in the US, the women's team has been a lot more successful, so maybe it's a little bit different there. Unfortunately, until fairly recently, that wasn't the case. So let's look at the performance of the men's team versus the women's team. The men's team didn't qualify for 11 out of the 22 World Cups that they were eligible for. The best they did was in 1930 when they came third, and since then they achieved 8th place in 2002. The women, on the other hand, have qualified for every single World Cup they've had the opportunity to do, and they've been on a podium for each one of them. So they were champions 4 times, they were runners-up once, and they came third 3 times. So you'd expect that would be reflected in the pay, right? If it's all about attendances and performance. Turns out not. Women got paid $4 million for being the champions. This is in the 2019 World Cup, whereas the men actually didn't qualify for that World Cup, but had they qualified, they would have been paid $8 million for losing in the first round. Fortunately, the US has been a very good example, and as you probably all know, the national team has taken Soccer USA to court for discrimination, and this case was eventually settled out of court, and now the men and the women are pooling their prize money before it's getting distributed. So hopefully they're setting an example for others to follow. When you look at Europe, though, the picture is not a bright one. This is in 2017. Neymar's annual salary that year was more than the top 7 leagues of women's football in the world combined. Now, if you just think about that for a moment, each one of these tiles is an entire football league in that country. Each one of these badges is a club, and each one of these clubs has professional football players, and yet one man earns more than all of them together. But you can say, okay, that's 2017. A lot can change in 5 years, particularly in women's football. So let's look at what's happened recently. The UEFA Euros 2022, the women attracted 39% of the audiences that the men did and got paid 6% of what the men got paid. And if you look at the Champions League, that's downright embarrassing. The women attracted 60% of the audiences of the men, on average, per match, and only got paid 1%. So, and if we look at broadcasting, it's a similar picture. So this was a study that was funded by the European Union and conducted by Nielsen. And they found that if you look at, they were looking at 5 countries in Europe, and they wanted to see how much of the TV broadcasting for women's sport, not football specifically, but women's sport, how was dedicated to women's sport compared to men's sport. And they found that it was somewhere, looking at peak and off-peak,
somewhere between 0.2% and a maximum of 14% of the broadcasting. On average, 5%. So if you look at what women are worth in terms of broadcasting, about 5% of what the men are worth. What about on-field support? We know that with more money comes more support. So my twin sister, who's also a sports doctor, and I were interested in what the answer to this is. So we conducted a study in 2020 together with the support of FIFA. We wanted to see what women knew about injury prevention, but specifically asked also how much medical and sports science support that these women have. Now, these are the world's best players, female players. And we know that FIFA requests that you have to travel to a Football World Cup with a medical team. So, of course, they're all going to have their teams. But what's really important is what's happening in the club, because that's where they spend most of their time. And we were absolutely shocked to discover that 33% of the women who answered didn't have any physio, 40% had no team doctor, and 50% had no strength and conditioning coach at their club. Even more shocking, 15% of them had no permanent medical staff at all, and 3% had no access to any medical facilities related to their club. So in other words, they didn't even have a local GP that gave them preferential access. So they were like any other person, and they may as well not be a player when it comes to the medical support. So, in my opinion, compared to men, I think women are treated like second-class athletes. So, how did this happen? How did we get here? We saw what women were playing thousands of years ago already, or almost 2,000 years ago already, and even as late as the 1920s, 100 years ago, they were attracting really big crowds. Of course, there's potentially many different factors, but undoubtedly one of the biggest ones is the FA ban. So you probably know that in 1921, the English Football Association decided to ban women from playing on all the association pitches. And their reason for doing this was that the game of football is quite unsuitable for females, and it shouldn't be encouraged. And what this effectively meant was that women were banned from playing any kind of real competitive or organized football. And unfortunately, other countries in the world followed suit, and some of them had nationwide bans for women playing football. Now, that was an absolute blow to women's football right at the time when both men and women's football were starting to flourish. And this is the impact it's had. So they were banned in 1921. The men's first Football World Cup started in 1930. Then another 50 years passed, and during this time there were 8 more men's World Cups. Then eventually the FA lifted the ban. But now you can imagine women were really on the back foot. So it took another 20 years and 5 more men's World Cups before finally women had the first Women's World Cup in 1991. So now we're talking about leveling the playing field again and bringing them back up to what they should be. So how exactly are we going to do this? But more importantly, why should you care? I can say to you that that is ethically, it's the correct thing to do. But let's forget about ethics. The important thing is it's also good business. So you have an opportunity here to not just do good, but also do good business. And the reason I'm saying this is that women's football is undoubtedly the future of football. We know, you've already mentioned, that FIFA is planning on increasing the numbers to 60 million women and girls playing football by 2026, and they've identified that football is the single biggest growth opportunity today in football. And this interest in women's football is actually also, reflected in the attendance numbers. So, I'll walk this way. So if you look at the FA Cup final in 2022, they attracted almost 50,000 people to that match. If you look at the Women's World Cup 2019, almost 60,000 people to the final. And what's interesting about that final is that 80% of TV viewers in the Netherlands tuned in to watch that match. So that's 80% of all men and women who actually own a TV in the Netherlands was interested in that match. Euro 2022, almost 90,000 spectators. And then, of course, in the Champions League, the last one, and 2 of FC Barcelona's women's matches, there was more than 90,000 spectators. But what is even more interesting is the actual increase in viewership.
So if you look at the men's World Cups, on average, the viewership has increased about 10% from one to the next. In the Women's World Cup, there are some areas in the world, like South America, for instance, where it's increased by more than 500%. Now, how anyone could not see an opportunity in this, I don't get. So, it's tempting to say, okay, we just need to level the playing field by paying women more money, so-called leveling the playing field. But I'm afraid it's not that simple, and that is not enough, because men and women are not the same. They should be equal, but they're not the same. So if we go to the science, this is Professor David Page. He's a specialist in genetics, and specifically in the Y chromosome. And he confirms that human males share 99.9% of their genome. So, but he points out that men and women are quite different. So they both have 23 chromosome pairs, and they have 20,000 genes, roughly. But men have an XY, have XY chromosomes, and women have XX. And the Y chromosome has about 50 genes, where the X chromosome has more than 1,000 genes. So clearly, in terms of the numbers, there's a difference. And in fact, we now know that where men differ maybe 0.1%, in terms of men and women, the difference is about 1%. So you think, well, that's not much. But just think about this for a minute. If you take two men, the furthest two men that you can think that are complete opposites of each other, that's 0.1% difference. Times 10 is the average difference between men and women. But it's not just about the number of genes. It's also about how those genes are expressed. So this is a study looking at the expression of sex-based, biased expression of human genes, and they found that 6,500 genes are expressed differently in men when compared to women, which is about 1/3 of all the protein coding genes in the human body. So what that means is that every cell has a sex. It's not just the reproductive organs or the tissues that are quite clearly associated with men and women. It's every single cell in your body has a male or a female bias. And this is really important because now scientists are starting to understand that the genetic makeup of any cell is influenced by influences a variety of diseases and physiological processes. And this is independent of hormones, sex hormones. So it's not about testosterone or estrogen. It's about the genetic makeup. And this is particularly important in some things. So for instance, this is CYP3A. It's an enzyme that metabolizes about half of the drugs that we know today. Now, if it metabolizes it, it means that it's going to change the blood levels of the active substances, and that means that the drug is going to have different efficacy and different side effects in different people. And we know that women have more of this cytochrome in their livers than men do. So, when is the last time you saw a different dose recommendation on a medication package for a woman compared to a man? We know that women have more of this enzyme. They should definitely have different levels. And yet, it's the same recommendation whether you're a man or a woman. One rare example is Zolpidem, which is a sleeping tablet. So 20 years, this is in 2013, 20 years after the FDA had approved it for use in men and women, they actually came up with a new recommendation for women. Why? Because they discovered that, in fact, the blood level of the drug is almost twice as high in women as it is in men. And that means they're twice as drowsy the next morning after they've taken it the night before. They're therefore twice as likely to be involved in a car accident. And so finally they came up with a new dose recommendation. So this is important in sports medicine because this here is a table of how many genes in each of the different tissues are expressed differently in men and women. And it's no surprise that the most common tissues is the breast tissue, because we expect that. But look at this. The musculoskeletal tissues is the second highest number of genes that are expressed differently in men and women. That means men and women's musculoskeletal systems are actually quite different. Interestingly, if you look at the last one, that's the brain cortex. So it seems, of all the tissues, our brains are more similar than anything else. And this fact that men and women have different musculoskeletal systems
in the sense that they react differently. We see this in practice. As I said before, we know that women have more ACL ruptures. We know they're younger when they get them. They have more concussions and they're more severe, fewer groin injuries, etc. So it's clear. We can see it. But what this means now is if I, as a sports doctor, have to treat a woman with, say, an ACL injury, for instance, I can't just go to the literature on men. I have to know what happens in women because it might be different. So this is what we call external validity. We need to go to those specific studies that have the population you're looking after. And what does the literature tell us, the science? This is a study that was published in 2014, and they wanted to know what is the representation of women in sports and exercise research. And they found it's about 40%. When you look at orthopedic journals, it's about a third. So it's not just in sports medicine we have this problem. We have this problem across all forms of medicine. So for instance, this is the Baltimore longitudinal study of aging. It's quite a famous study. It was started in 1953 and it's still happening today. And their main aim with the study is to see what happens in the process of aging. Now this lady on the left here is Lucille Randons. She's the oldest person living today. She will be 119 in February this year. And Jean Calment, which is the oldest recorded ever person to live, she lived to 122 and a half years. In fact, when you look at the oldest 100 people to have ever lived, 94 of them are women. And yet, for the first 20 years in this study, they only enrolled men. So can you imagine what these two ladies and others like her, like them, could contribute to a study like this? If you want to know about aging, ask the people who get the oldest, right? But this one is my favorite. So this was a study looking at flibanserin, which is the female Viagra, and wanted to see what happens when you combine it with alcohol. Now we know already that alcohol is metabolized differently in men than women. So they wanted to see how does this different interaction then also interact with the flibanserin. And so they enrolled 25 people, 2 women, 23 men. How can anyone take any kind of useful information from a study like this? This is never intended to be used in men. But the reason this is important is because as a sports physician, if I imagine I'm a team physician for one of these 2 athletes, Messi and Alexia, what would I do? Let's say they have an injury and I'm not so familiar with that particular injury. What would I do? Well, I practice evidence-based medicine, so I would go to the sports medicine journals and I'd choose the ones that are the most renowned and have the highest impact factors, and I go and have a look and see how do you treat this kind of injury in this particular athlete. The problem is, if Messi is your patient, it's a very good scientific approach. But if Alexia is your patient, you're in trouble. My sister and I, now I have to again say we need external validity. We need to look at the studies specifically which include female football players. So my sister and I looked at this a couple of years ago to see how many original research papers in sports medicine recruited female athletes, but not just recruit female athletes, because there's no point in recruiting them if you're not going to say how they differ. So you also need to report the result with a subgroup analysis of men versus women. And we found that 34% of AGSM and BJSM had women included and reported the subgroup, and only 18% of sports medicine. This is all exercise medicine. If we look at football in particular, then AGSM, about a quarter of their articles will have women and subgroups. BJSM is worse, and there's absolutely no point in even opening sports medicine because you're not going to get external validity there. And of course, this lack of appreciation for the differences between men and women it's not just in the science, we see it in practice. So for instance, women play with the same ball, the same size, the same weight, the same pressure, the same material. And yet, we know there are studies now that show that women have more microstructural damage in their brains when they hit the ball compared to men. So of course, we don't know what this means in the long run, but you can't help and wonder how this affects concussion, especially because we know that women get more concussion and it's worse when they get it.
We can't talk about the ball without talking about the boot, of course. There are differences in women's feet. They have narrower heels, wider forefeet, higher arches, wider hips, which mean that they load their feet differently. And yet, up to 75% of women footballers play with men's or children's boots because there's no female boots available for them. It's only just in the last year or 2, 3 maybe, that football boots have been designed for women. So this is one startup company in Australia that have developed a women-specific football boot. And we know now that other companies are starting to follow suit. And hopefully, by the time we have the World Cup this year, the women will have a bigger choice. But it's still nothing compared to what the men have. So, and can you see the opportunity for product development here? So, leveling the playing field doesn't just mean increasing the pay and the prize money. We need to do much more. You know, in medicine we have a saying that children are not just small adults, they're different. And it's in the same way, women are not just smaller men, they're completely different. So what we need now, urgently, is a lot more research in absolutely every aspect of football and football medicine. Hippocrates said 400 BC already that it's far more important to know what person the disease has than to know what disease the person has. And so I think once we understand what person the football injury has, then we can start talking about leveling the playing field. Thank you. Çok teşekkür ederiz Liesel'e bu ayrıntılı sunumundan dolayı. Sorry. Sorry. Thank you so much. No problem. Different. You're welcome. Yani bunun üstüne çok da bir konuşma yapmaya gerek yok gibi düşünüyorum. Çünkü yani o kadar ayrıntılı bir sunumdu ki buradaki bütün izleyicilere herhalde kadınla erkek arasındaki her ayrımı ince ince anlattı Liesel. Öncelikle çok teşekkür ederim katılımlarınızdan dolayı, buraya geldiğinizden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Bizi buraya davet ettiklerinden dolayı ben de Winter Lig'e Sayın Beyiç ve Yeni Erdoğan mesleğin Hoca'ya... hayırlı uğurlu olsun. Artık moderatörüsün, sunucusu. Seni televizyonlarda görmek istiyoruz. Yok hocam, daha değil hocam. Lütfen hocam. Daha oynayacak yıllarım var. Yani son olarak sizden de söylemek istediğiniz kapanış için bir şeyler alalım. Biz burada bizi ağırladıkları için çok teşekkür ediyoruz Winter Lig'e ve sponsorlara. Böyle bir platformda yer almak çok hoş, çok güzel. Ayrıcalık olarak algılansın istemiyorum. Zaten olmamız gereken yerdeyiz. Sadece davet ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Herkese sağ olun, teşekkürler. Ben sadece teşekkür etmek istiyorum, o kadar. Peki. Hocam. Evet, yani organizasyon olarak çok yani olumlu duygularla başlanmış bir şey. İnşallah her sene daha da güçlenerek dünyanın merkezi haline gelir burası. Ülkemizin bu güzel yeri. Ayrıca bugünkü katılımda da bayağı o taraf karanlık ama bayağı da dün buradaydık, oturduk. Yani çok teşekkür ediyoruz. Yani buradan başladı destek gibi görünüyor. Sağ olun, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz hocam. Good Çok memnun olduk tanıştığımıza. Gerçekten verdiğim bilgiler de bizi çok farklı yerlere götürdü. Sen neler söylemek istersin? Well, I want to say to the audience, sorry, I want to say to the audience that thank you very much for coming. It wasn't only just a few years ago, if you go to any sports medicine conferences, which is where we normally go, women was normally a small little session, maybe a whole session if you're lucky, right at the end of the conference, the last one when everyone has already left because nobody was interested. And here we have a full room and it's the opening session of this conference. And I have to say for today, that's fantastic. Thank you very much for turning up and for the organizers for doing this. Ben de çok teşekkür ederim moderatörlüğüme katlandığınız için. Benim için ilk defa böyle bir deneyim oldu. Umarım hatam yanlışım olduysa da kusura bakmayın. Çok teşekkürler katılımınız için. Görüşmek üzere. Thank you so much for every guest and speakers, and it was so inspirational as you did the, presentation is amazing. Seriously, I hope it empower everyone else. And the research that you did is, I was just like so interested. Thank you so much. So I would love to invite Nesrin to give the certificates to our guests before you leave. Thank you so much. Yeah. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.
Thank you very much. That's kind. Thank you. Thank you. Çok tatlısın. And we are going to take a picture with the certificate. So, yes, can we... No, all together. All together. What? Thank you for coming again. It was amazing. Okay, guys. Another panel will be start in 10-15 minutes. It's going to be focus investment in a club, and we will have a guest, Olivier Jaros, board member at LTT Sports, and Mehmet Sepil, former president at Göztepe Football Club, sponsored by Fanzi. We will meet soon.